गॉट इट। सही है। अभी इसका क्या करेंगे? जिसका भी प्रोजेक्ट होता है बोल देंगे। बाद में ऐसे भी रखा था कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, फिर इको मुझे सुनाई देगा, सुनाई देगा। सुनाई देगा। मैं बात नहीं कर बात नहीं। सकती हूँ और मेरा डिस्टरबेंस नहीं है। नहीं डिस्कनेक्ट ऑडियो किया तो मुझे लगा कि ऑडियो ही बंद है। ठीक। कैसे मालूम होगा? से कोई ये नहीं हुई ना, हम तीनों ही है। पूछो ना, बोलो मुक्ता का पोस्ट दोबारा करेंगे तभी देखिए।
Good afternoon, sir. Good afternoon, Padma madam. हाँ, गुड आफ्टरनून रूपा मैडम. सर का नहीं है, मैं आईएमए से ज्वाइन हुई. Okay, okay. सर आए Okay. तो सर Just, कर रहे हैं. okay, okay. I will just check if we can have the sharing properly. I'll just check. Will you be sharing the slides? Yes, yes, I will do that. Okay, ठीक. I will just try once sharing and all, and then You will try it, na? yes, yes. Dhriti, are you there? Yes, ma'am. Here, since I'm getting this message of reclaiming host, it is not needed for me, na? It is okay if I stay as co-host. Yeah. Should I make Dr. Navrange Yes, co-host or Dr. host? हाँ, नहीं, co-host is okay, and Padma madam also. Co-host. All right. Done. Okay, fine. Fine. And the YouTube live link has also been shared with you. It's live right now. Okay, okay. Whenever you need to share it, you can send that across. Let me see. First, we will see how many, because if there are not many, like more than 100 log nahi honge, तो we don't need to, right? Yeah, correct. And will this meeting be recorded? Yes, I will record it on my computer so that it will be. Yes, done. Padma madam, is this sharing visible now? Yes, it is visible. And It is make a full screen. full screen हो रहा है ना? Okay, Okay. fine. And change भी हो रहा है slide, right? Slide change हो रहा है? Right. Getting changed. It is changing, na? Okay, then I will stop sharing. Okay. Also, I will just find out, because we had one slide with Navrange sir ka details. So if I can get that, that also will be helpful. That will be the first slide. Yes, I First will. series. इसमें नहीं है. अच्छा है. Yeah.
So this is good, right? Okay, Yes, fine. he has updated. He has updated. Okay, Oh. wonderful. Great. Great. So I don't need to search any other slide. Fine. So sir, IMA से join करने वाले हैं ना अभी? हाँ, लास्ट टाइम उनका थोड़ा प्रॉब्लम आया था, देखे बाहर से ज्वाइन किया. सो आई सेड कमिटी मीटिंग एट 5 o'clock. मैं बोली सर मैं घर से मैं भी इधर आ जाती हूँ 3 को. तो ही सेड we will do it from Social Security Office. So we are sitting. Wonderful. Good. So he is coming. He said, you keep everything ready. I'll join you. Okay. तो वो पहले आ जाएंगे. Fine. We'll wait for 10 minutes. 3. Yes, yes. Because hardly 4 people. So yes. Prasad. ठीक है. चल. Okay. Yeah. Bye.
Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Navrange sir. सर अजून जॉईन नाही झाले डॉक्टर प्रसाद. Okay. Good afternoon, madam. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yes. Good afternoon, Dr. Prasad. Yeah. Good afternoon. Rupal. Good afternoon, Mahajan sir. Good afternoon. Good afternoon, man. Good afternoon. Navrange sir, good afternoon. होता है sir. On the way, sir. Sir is joining. Sure. Acha, I saw that name right now. No, because they're calling from IMA Pune. We are in the social security. So, sir has come 100 years. सब लोग आपको गुड आफ्टरनून कर रहे हैं. पानी. Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Dr. Mahajan here. So, how is everything? Yes, sir. Going good, sir. Sir, can we have just once again slide sharing trial? I'll do that. You have shared it? Yeah, you can show me. Yeah. Yes, yes.
I think slides were okay. Yeah. Yes. Yeah. ठीक है ना सर, full screen view होती है. Yes. Yeah. Fantastic. Very good. We'll wait for 2 more minutes and we will start, Dr. Prasad. Yes, Guru. Any specific area you would like to have more emphasis upon among certificate? This topic was not covered by Madam, no? No, it was Madam, not covered, sir. The one who covered documents and all that. Kute, Madam? Alka Kute. I wasn't there for the full, but she said no, sir. Okay. So today we'll be covering certificates apart from death certificate, because that is Yes. a separate, and Mm. in the beginning only we have covered that. Yeah. Yes. And here I will also like, since whoever participants have joined, I will like them to request them to put up their questions right now itself, so that Also, sir also will understand like any specific area he need to highlight on. Sir, I think this being a medical legal forum, if you can focus on how to not to get entangled in medical legal issues because of your giving of certificates. So I think that will be ideal, no? yes, sir, that is correct. That is absolutely correct. Yes, that is what we will be covering mainly. Yes. Absolutely, that is the main point. Yes, and how people have come in trouble even of late. We have got cases from all across India. So there are certain pitfalls where you should be very careful. So we'll tackle about the practical aspects. They make the things more interesting. आणि काही उदाहरणं पुण्यामधली आणि काही मद्रास, काही दिल्ली. So all are with us. So we'll tackle those interesting points also. Who should be there? Actually, also like to become. So मैंने बोल दिया, she's doing law. Yeah. Only thing, most of the time she's not free. No? She's not free. Hello. मीनाक्षी मॅडम आले तर इथे पाठव आपल्या. Any other issue which is being discussed on the forum or of any interest to others and all that? What should be our next topic in the month of March? To see. So far we have covered death certification. Number 2, Negligence. medical negligence. Third thing is about this documentation. Yes. Fourth will be this. We have not covered insurance. I think that will take. Indemnity insurance. Yes, sir. Incident. नहीं. Very important. Clinic legally proof. आपका तो medical death certificate हुआ. Yes, sir. Last I think Prasad and Rupa, we go for indemnity insurance next time. Yes, sir. We That's can. very important, and March end is also there. So also that is better. Yes, sir. Maybe we can have today's third Friday, right? So we can have it on second Friday, so that people want to give money for indemnity, they can get tax rebate also. March. Yes. It's not costly, not at costly. So 17th March, sir. 17th of March or 4th of March, either of them.
or 10th March. म्हणजे 10th because March starts from Wednesday 1st. तर 3rd March comes as first Friday, 10th March, and then 17th. Yeah, 10th of March, if somebody has not done the insurance so far, the tax exemption, so they can, it takes about 10 days to start the indemnity insurance. So they can get the benefit of that small amount also. So we will plan all inclusive. Then we take this Consumer Act. And luckily for all of us, my commitment to multiple places where I'm working is up to 25th of March. Sorry, 25th of February. After that, I will be tackling only two things. One is MCA, other is Social Security. Rest I have. Yeah, but so it is good news for the participant that sir will make real good use of sir's presence. Thank you, sir. Everything too occupied, it's not good. So yes, there are talks and all those things. It becomes too much. So, 10th of March should we finalize? Yeah, 10th of March चालेल sir final केलं तर? If it is okay with you, for me it is no problem. Yeah. So we will finalize 10th of March. Yeah. So should we start now? Yes. I'll just I request. Gayatri is going first. Already I am seeing two small points which will be covered. Yes, which will be covered. Can we start? Yes, please, ma'am. So good afternoon, friends. I welcome you all on behalf of Mukta Charitable Foundation. Today we are having our third lecture in this series. As you all know, through these lectures, we are trying to bring a few pearls of wisdom regarding medical legal knowledge for our registered members. The first lecture was about medical negligence. The second was about documentation, our first line of defense. And today's lecture is about medical certificates, which is a very important topic for general practitioners. In our day-to-day practice, we have to give a lot of certificates like leave certificate, fitness certificate, and unfit certificate, and so on. And it is very important for us to know the rules and regulations regarding the same so that we don't get into any legal trouble in the future. So, to enlighten us about this important topic, we have with us a very eminent speaker, Dr. Jayant Navrange sir. I request Dr. Prasad Sonis to introduce him. Thank you, Dr. Gayatri. And actually, the CV of the sir is in front of you on the screen, so I think I don't need to read it out. And really, sir, don't need any kind of introduction. He is well known among us, but still, it's a formality to introduce the sir, which I will complete in half a minute. Sir is an honorary pediatrician at the Sri Vatsa Sassoon General Hospital and Dinanath Mangeshkaran Sahyadri Hospital. He is a gold medalist and topper throughout his academic career. He is a past president of the IMA Pune, IIP Pune and the IIP Maharashtra, and vice chairman of the medical legal cell IMA headquarters. He is a visiting faculty at the ILS Law and the Shaw Law College, Pune. And he is an athlete by heart and completed more than 26 half or full marathons, and of course cyclist and spinning master also. So he is also have a social caution. He donated the blood for more than 65 times, and we are proud to say that he is a recipient of the Bertha Holt International Award for the rehabilitation of the more than 12,000 family deprived children in the last 50 years. So this is a multifaceted personality that we got among us, who is guiding in the MCF Medical Legal Forum, and we are proud to have him on the forum. So with this brief introduction, I request the sir to begin his talk. Over to you, sir. Thank you, Dr. Prasad, and Rupa, as well as Prakash sir, all of MCF group, as well as special mention I would make about Gayatri. I can know that she's from Raigad district, so I'm really happy that Thank you, sir. technology that we come in contact with persons like you. Thank you so much, sir. With me is Dr. Padma, who is one of the pillars of, and
we'll be starting straightway with the topic of certificate. She's familiar with this topic, which whenever I talk, but then some of the things I always go on improving. So this is the latest one which I added for today's talk. And this is what, for every legal thing, they will require a definition. So there is a colloquial sense, there is a common sense, what is meant by certificate. Every now and then we are using the word. But when it comes to medicine and law, I'm trying to find out it's not that for everything there is a definition. For example, allopathy, there is no definition. So same way, this definition I found it just yesterday, and this is an official document. Certificate is an official document. See, it's a very important thing. Why I'm saying so, whatever goes in written form in somebody else's hand, remember, whatever goes in the written or documented format in somebody else's hands, apart from the one that is apart from doctor, is very important. Legally, it is very important because that becomes an evidence. You have created evidence. Doctor or the healthcare provider, SCP means healthcare provider, is producing that evidence, and it is always a double-edged weapon. So if done properly, it is very useful. If done wrongly, it is terrible. And if it is halfway through, it can still be a troubleshooter. So it's an official document. Official document means it is used in evidence. It is permissible under Evidence Act, number one. So what is that document mentioning? It is saying that certifying the state of someone's health. When I say someone's health, it includes ill health also. It includes disability also. It includes the mental status also, and so on and so forth. So an official document certifying the state of someone's health written at the behest of, that is, who has requested this certificate or who requires this? Somebody who is in the administrative field or the judicial authority, or at the request of the person himself. ज्याला आपण सर्टिफिकेट देणार आहोत, डॉक्युमेंट देणार आहोत, त्याची रिक्वेस्ट असते आपल्याकडे. जनरल प्रॅक्टिस मध्ये युजली दिस इज द रिझन, or it may be demanded by the judicial authority, the police authority, or the administrative authority of the hospital, or even from the school or of the workplace. So this is for a purpose, for various purposes, and this purpose part is very important. Certificate should not be just given because you want to give certificate. तुम्ही माझ्याकडे येऊन गेलात, वा 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 छान छान. This is not a certificate. It requires a certification for a particular purpose on demand. So no certificate should be issued loosely. It is a statement from a healthcare provider. आता SCP शब्द मला अजिबात आवडत नाही, पण this is the word used repeatedly by the American literature. त्यांना डॉक्टर म्हणजे काय वाटतं लाज मला कळत नाही, पण they use this word SCP. SCW म्हणजे हेल्थकेअर वर्कर, म्हणजे नर्स असेल, पिऊन असेल, ऑल दिस, आणि SCP म्हणजे डॉक्टर. नाउ purposes can be multiple. Medical leave, fitness, pregnancy certificate, insurance certificate, or for insurance you require this, disability, age of the person, driving license la apni sahi lagte, will, I will elaborate upon this in a single slide afterwards. will म्हणजे इच्छापत्र, मृत्यूपत्र, वॅक्सिन. आता आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना कोरोना वॅक्सिन सर्टिफिकेट लागतं. So there are certain 6 diseases which are called as worldwide quarantinable diseases. So they require vaccine certificate. For example, if you go to Africa, South Africa in particular, you require that yellow fever vaccination. So असे certificate पण लागतं. Travel certificate, he is fit to travel, unfit to travel, he should carry these medicines with the during the travel. Implants. आता implant certificate का लागतं मी सांगतो तुम्हाला. Now I have gotten big implant in my right thigh. That is a 10-inch steel rod following level 6 grade this fracture neck femur. Now this always gives a sound when I cross through that security area, and then I require that particular implant certificate. तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा डिव्हाइसेस, एखाद्याला पेसमेकर असेल तर he carries a battery with him and batteries are not allowed. So these things he will require. Somebody requires even oxygen, COPD case, maybe requiring oxygen cylinder on the plane. So you require a travel certificate, I mean implant certificate or device certificate. Allergy certificate, of course, this is for other doctor. Exemptions. याला पीटीतनं एक्झाम करा, याला स्पोर्ट्स मधनं माफ करा,
याला स्ट्रेनियस वर्क मधनं माफ करा. सो दीज आर एक्झम्पशन सर्टिफिकेट्स. लाईफ, आपल्याला माहिती आहे की काही लोकांना पेन्शन असतं, त्यांना दर 3 वर्षाला लाईफ सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. तो दॅट इज अनदर थिंग. इनॅबिलिटी टू साईन, आता एखाद्याला सिरिंगोबल्बिया सिरिंगोमायलिया झाला, आता लिहिता येत नाही, हातात लेखणी धरता येत नाही, he cannot sign. In that situation, the bank requires, or even any financial institute requires a certificate by the doctor. They will verify, but they will come and check it that he is unable to sign henceforth, or he is home ridden, he is unable to attend court matter. So they will send somebody, judicial person, to his house. So many, that is the power of सर्टिफिकेट. स्कूलिंग, स्पेलिंग जरा चुकलंय, स्कूलिंग पाहिजे ते, स्कूलिंग एक्सेट्रा. स्कूलिंग मध्ये आमचं सर्टिफिकेट म्हणजे टिपिकल आहे की ही इज नॉट ओनली फिट, ही इज डिवॉइड ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिसीज अँड ही हॅज अ नॉर्मल हिअरिंग अँड विजन. सी that wording is important for schooling. How many doctors know about it? Because when you give a certificate, that should say that he is fit for a normal school, like that. Death certificate will not be covered here. It has been already adequately covered. Please remember, patient is not your friend and accused is not your enemy. फ्रेंड म्हणून तुम्ही काही पण सर्टिफिकेट द्या किंवा तुम्ही त्यांच्या प्रेशरला बळी पडा असं होऊ नये, याच्यासाठी हे वाक्य आहे की फ्रेंड इज, आय मीन पेशंट इज नॉट युअर फ्रेंड, ही इज युअर पेशंट. अँड अक्युज्ड, एखाद्या माणसावर कोणीतरी पोलिसांनी अक्यूज करून आणलं की हा नॉर्मल आहे का ॲबनॉर्मल आहे सांगा, आणि त्याला मी सर्टिफिकेटच देणार नाही कारण तो आरोपी आहे, असं पण नाही चालणार. यू ॲज अ मेडिकल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू गिव्ह अ रिअल सर्टिफिकेट. नेक्स्ट वन प्लीज. I think this is just the beginning of the topic. So this is a recapitulation, several kinds or several purposes of certificate: fitness, illness, withdrawal from provident fund, disability, school, employment, death, etc. Purpose must be very clear. It should be on a letterhead. It should be on a letterhead or specifically designed paper. म्हणजे कुठेतरी वहीच्या कागदावर लिहून दिलंय, माझ्या खिशामध्ये बसचं तिकीट आहे, चेक आहे, त्याच्या मागे लिहून दिलंय. That is not certificate. It has to be in a particular format. Doctors काय मध्ये लागतं? Doctor's name, qualification, address and registered number. These are a must. याच्या बरोबर आणखीन एक गोष्ट लागते, त्या डॉक्टरची सही लागेल आणि त्याचं सील पण लागेल, एक स्टॅम्प पण लावायला लागतो. मेन्शन द डेट, टाइम अँड प्लेस ऑफ इश्यू. ते प्लेस ऑफ इश्यू बद्दल एक केस मी सगळ्यात शेवटी सांगेन तुम्हाला. सो मेन्शन द डेट, टाइम अँड द प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ दॅट सर्टिफिकेट. इश्यू ओनली ऑन डिमांड. उगाच तो आपला मित्र आहे म्हणून सर्टिफिकेट नको आहे, मी मगाशी सांगितलं. अँड फॉर अ लेजिटिमेट कॉज. इट शुड बी फॉर अ लेजिटिमेट कॉज मीन्स लीगल पर्पज. इलिगल कॉज, त्याला एखाद्याला एलिबी म्हणजे ही कमिट सम ऑफेन्स ओव्हर हिअर अँड यू आर गिव्हिंग अ सर्टिफिकेट इन रत्नागिरी. You are practicing, say, in Ratnagiri, Raigad, or anywhere, and you are giving a person he is committing a crime in Pune, and you are giving a certificate without checking that this patient I had seen in my OPD on such and such date at Ratnagiri, and police have already got documentation and evidence that he was in Pune. You will be arrested. So you require to verify that the person had really attended you. Number 2, at a particular time and date and place of issue. Issue only on demand and for legitimate cause. Take and preserve the acknowledgement. थोडक्यात म्हणजे डुप्लिकेट मध्ये पाहिजे. Every certificate has to have a duplicate, preferably a carbon paper or at least computerized second copy. It should be true and clear. This goes without saying. It should be true and clear, without ambiguity. Use minimum medical jargon. उगाच मुद्दाम अवघड शब्द वापरायचे नाहीत. It should be a very clear cut. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे कॉफ अँड कोल्ड असलं तर त्याला लगेच अगदी रायनोरिया अँड काय म्हणते ब्रॉन्कायटिस, ठीक, यू कॅन गिव्ह द वर्ड, पण कंसामध्ये लिहा ते, पण यू शुड गिव्ह whether other person should be able to fairly understand what system is involved, and don't issue the certificate to yourself. So these are some of the simultaneous cares you have to take while issuing a certificate. Next one. On the certificate, so same thing, care while being issued a certificate, identification mark of the patient and or the thumb impression. या माणसाचं थंब इम्प्रेशन घेऊन ठेवा. मागे पण मला तुम्ही बोलताना सांगितलं की सर्टिफिकेट्स गेट मिसयुज्ड अँड यू कम इन टू ट्रबल. यू मीन्स प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर, द वन हू हॅज इश्यूड द सर्टिफिकेट. Unknowingly, unnecessarily,
and I would say with absolute injustice the doctor is caught. आता मी तुम्हाला नावं सांगतो. सुधाकर सुधाकर अनंत सोमन, भावाचं नाव असतं म्हणजे SAS झालं. दुसऱ्या भावाचं नाव असतं सुरेश अनंत सोमन. One gets reimbursement, other does not get reimbursement. Okay, one gets reimbursement who is employed say in Tata Motors, and the other doesn't get. So surgery of hernia gets done on say Suresh. So he is signing as SAS etc. आणि तो क्लेम करतो ते सुधाकरच्या नावाने, त्याची पण सही तो SAS करतो. Now this is signatures are that way, the real signatures would be different. पण आपल्याला त्याचं काय करत बसणार, आपलं काय फौजदारी कामं करत बसायची नाहीये. सो व्हॉट यू डू, पुट द आयडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द सर्टिफिकेट. म्हणजे बाबा याला गळ्याला इथे काहीतरी चामखीळ आहे किंवा इथे एक तीळ आहे गालावरती, ऑर यू टेक अ थंब इम्प्रेशन. आता त्यात लाज वाटायचं काही कारण नाही. हे मी का सांगतोय, ऑल ऑफ यू मस्ट बी हॅव्हिंग युअर ओन फ्लॅट ऑर डिस्पेन्सरी ऑफ सम प्रॉपर्टी. You must have done registration in the registrar's office, or you go to visa of any country. They take the thumb impressions. They just don't go by signatures. तुम्हाला ते थंब इम्प्रेशन किंवा हँड इम्प्रेशन साठी बोलावलं जातं आदल्या दिवशी. सेम थिंग इन द रजिस्ट्रार्स ऑफिस. दे विल टेक युअर थंब इम्प्रेशन. हा, किरकोळ सर्टिफिकेटला मी समजू शकतो, पण व्हेन इट कम्स टू मनी मॅटर्स or when it comes to will, always go for some specific point in that person which is unique to that person. म्हणजे काय, identification mark or a thumb impression. Somebody may ask there can be two thumb impressions same in 1 in 17 lakhs. Yes, it is known. Two people's in the worldwide population, it can be same in 1 in 17 lakhs people or something like that ratio. But practically speaking, from a given area, it is likely that it will be only singular for that particular person. Period of illness should be clearly mentioned. Never give post-dated and never give pre-dated certificate. That means if you have seen the patient first on say 17th of February 2023, don't say ki he was under my care from 10th of February. Always give a certificate from today for the further period. One question has been raised, for how many days you can give a certificate? Not more than 14 days at a time. Not more than 14 days, on an average, not more than 14 days at a time. So tasha prakarच्या queries even IML आलेले आहेत की some doctor who is not our member also, he has given certificate first time for 2.5 months, second time for 1 month, third time for 3 months. He was alcoholic and notice has come from I think Hindustan antibiotics as well as from NCL in different cases, saying that he seems to be our member and take necessary disciplinary action. So these things are easy to point out. Do not give a certificate of illness more than 2 weeks. Keep a duplicate copy, which I already mentioned. You should charge for certificates. You should charge म्हणजे काय आहे, मला म्हणायचं त्या सर्टिफिकेटची व्हॅल्यू कळली पाहिजे पेशंटला. How much to charge is your question. It can be 25 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 200, 1000. It is up to you. But don't make a loose thing that नाही घेऊन जा certificate. Every time you charge something for that certificate. आज तुम्ही बँकेत व्हेरिफिकेशनला तुम्ही घेऊन जाता तुमचा एखादा कागद, यांना बँक मॅनेजरचं अटेस्टेशन पाहिजे की दिस इज माय सिग्नेचर. दे चार्ज 100 rupees फॉर दॅट व्हेरिफिकेशन. तुमची स्वतःच्या बँकेमध्ये लाखो रुपये असले तरी तो बँक मॅनेजर त्याचे चार्जेस तुम्ही नाही भरले तर तुमच्या अकाउंटमध्ये डेबिट केले जातात ऑटोमॅटिक. सो इन शॉर्ट, मला ही चांगलीच गोष्ट तुमच्या बाजूने मी बोलते. चार्ज फॉर द सर्टिफिकेट्स. डायग्नोसिस, डू यू disclose the diagnosis on the certificate? And this is a catch question. Never mention the diagnosis unless the patient has said ki it can be done. थोडक्यात म्हणजे आपण काय म्हणतो, कॉन्फिडेन्शियलिटी पाहिजे. मग त्याच्यात जर तुम्ही दिलं की याला सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहे, STD आहे, गोनोरिया आहे, सिफिलिस आहे, HIV तर देतच येत नाही, त्याला स्पेसिफिक नियम आहे.
पण supposing there is a leprosy, for example. So these are notifiable diseases. Should you, or there can be some social stigma, TB, tuberculosis, for example. अजूनही माझ्याकडे, अजून म्हणजे आता त्या मुलीचा साखरपुडा झालाय. त्यांचा एक प्रश्न असा होता की त्या मुलाच्या आईला 3 वर्षापूर्वी इंटेस्टायनल ट्युबरक्युलोसिस होता. ते बरा झाल्याचं डिक्लेअर केलंय, पण मग आमची मुलगी त्यांच्याकडे देऊ की नको, इतका सोशल स्टिग्मा अजून आहे. So whether such type of diagnosis can be disclosed, then in that, as far as possible over there, give a simple symptom, I would say. परंतु ज्या ह्याला सोशल स्टिग्मा आहे, ज्या डिसीजेसना, तो जर तुम्हाला सर्टिफिकेट वर लिहायचा असेल तर टेक अ कन्सेंट फ्रॉम द पेशंट, की माझं रोग निदान सांगायला माझी सर्टिफिकेट वर द्यायला माझी हरकत नाही. देन यू आर सेफ. आता ह्याच्याबद्दल डिस्कशन नक्की होईल आपल्या क्वेश्चन आन्सर मध्ये. नेक्स्ट वन प्लीज. General considerations are always issue on the letterhead, which I already mentioned. Signature of the person should be obtained and also verified by the government approved I card. Today आता सगळ्यांकडे आधार कार्ड आहे, पॅन कार्ड पण असू शकेल, इलेक्शन कार्ड असू शकेल, गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड कार्ड पाहिजे. मस्ट मेन्शन द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, डेट फ्रॉम अँड अप टू व्हॉट डेट, हे पण स्पेसिफिक करा. आजपासून 15 दिवस म्हणण्यापेक्षा यूज से फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट. हे झालं सिक लिव्ह. जेव्हा तो पुन्हा कामावर जॉईन होतो ना, देअर हॅज टू बी अनदर फिटनेस सर्टिफिकेट. इट कॅनॉट बी दॅट ही इज अलाउड टू जॉईन फ्रॉम 20th of February. असं आता सर्टिफिकेट नाही द्यायचं. आता म्हणायचं 17 to 19th is the time period required which I am certifying to be remaining absent. On 19th he should come to you, take a fitness certificate and then join the work. Never give in advance fitness, म्हणजे हेच की तो 24 तारखेपासून विल बी ऑलराईट. तो कदाचित मृत्यूशय्यावर सुद्धा असू शकेल, आपलं असं होईल त्याच्यामध्ये. सो द डिसीज कॅन टेक एनी टाइप ऑफ टर्न और एनी ऍडव्हान्स डेटेड सर्टिफिकेट, सिक सर्टिफिकेट, म्हणजे थोडक्यात त्याला गावाला जायचं असतं, दांडी मारायची असते आणि तो म्हणतो की मला फ्रीचं सर्टिफिकेट द्या ना 18 फेब्रुवारी ते 23 फेब्रुवारी पर्यंत. तो जाणार असतो कोणाच्या तरी मैतीला किंवा बेंगलोरला ट्रिपला. सो डोंट गिव्ह सच सर्टिफिकेट्स ॲट ऑल. एम्प्लॉयर और कोर्ट और कंसर्न ऑथॉरिटी कॅन आस्क फॉर द डिटेल्स. So better preserve the copy, always preserve the copy. Next one, please. Next, please. Slide number 7, please. This is 9th, so go to 7th. Who is showing the slides? Come to slide number 7. पुढे जाते, सॉरी, 1 मिनिट सर. Yes. So please avoid giving false certificates. That goes without saying. Do not succumb to the pressure of patient and relatives or issue under obligation, as our degree is more important. Degree is more important म्हणजे they can take action against us in our respective council. You can issue certificate with preserving the respective document and preferably at one time, not more than 15 days leave. It can be renewed again. Always keep the identity of the person being issued. म्हणजे आपल्याकडे त्याचा आय कार्डची झेरॉक्स ठेवा. Do not give the certificate for days for which you have not treated them. Next one. I think death certificate will not talk about it. Next one. Now this is another catch point. आपल्याला खूपदा मृत्यूपत्रावर सर्टिफिकेट वरती सही कर, मेडिकल सर्टिफिकेट द्या म्हणून येतात. पुष्कळ वकील लोक येतात, तुमच्या क्लिनिक मध्ये येतील, काळा कोड घालून वगैरे येतील, प्रेशर द्यायचा प्रयत्न करतील, सगळ्या प्रकारे. इश्यू द सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अबाउट विल ओनली टू द पर्सन whom you have examined, only to the person whom you know, or at least that person should be brought to you. You check the identity of the person and then assess the patient's mental status. Physical health is not at all important. आपल्याकडे जे सर्टिफिकेट इज फिजिकली फिट अँड मेंटली साऊंड, हे चुकीचं आहे. देर इज नो रिझन व्हाय इट शुड बी फिजिकली फिट. Will can be signed even in an ICU. It does happen. So what is required is what is his mental status. आपण विचारलेले प्रश्न, आत्ता वेळ कुठली आहे, तुम्ही कुठे आहात आत्ता, हे तुमच्या बरोबर आलेले कोण आहेत, हे तुम्हीच तयार केलेलं आहे का,
तुम्ही जे वाचले तुम्हाला माहिती आहे का याच्यामध्ये काय काय लिहिलंय, ते कशाबद्दल आहे, ते कशावर सही करताय, थोडक्यात ओरिएंटेशन. अँड वेदर ही तुम्हाला कोण कोण आहेत, मुलं किती आहेत, मुली किती आहेत, मग संपत्ती, हा, you need not know, you should not know the details of what is there in the will, but what is his condition, is he really wishing to part with his property. हे सगळं थोडस 2-3 मिनिटात 4 मिनिटात असेच करा. तुमच्या केस नोट्स पाहिजेत, त्याच्यात त्याचं नाव, पत्ता, आयडेंटिटी नंबर म्हणजे आधार कार्ड नंबर, त्यानंतर तुम्ही कुठल्या वेळी त्याला बघितलंय ते, तुमची असेसमेंट काय आहे, 4 प्रश्न मी विचारले, त्याला म्हणतो ना अप्पर सेंटर्स आर नॉर्मल, हायर सेंटर्स आर नॉर्मल, हे वाक्य त्यात यायला पाहिजे तुमच्या नोट्समध्ये. आणि प्रिझर्व दॅट क्लिनिकल नोट फॉर एव्हर, इश्यू टू द नोन पर्सन ओनली, अदरवाइज कन्फर्म द आयडेंटिफिकेशन, अटॅच्ड द आधार कार्ड और पासपोर्ट कॉपी टू युअर पेपर. आता हे काय आहे, अटॅच आधार पासपोर्ट कॉपी ऑफ द टेस्टेटॉर म्हणजे काय, टेस्टेटॉर इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर द पर्सन मेकिंग विल. Testator is the technical word, legal word for the person who is making the will. The thumb impression plus the signature of the person executing the will. Executing म्हणजे तो साइन करतो, तो एक्झिक्युटिंग म्हणजे रजिस्ट्रेशन नाही, एक्झिक्युटिंग म्हणजे त्याच्यावर सही करणारा माणूस, त्याच्यावर सही पाहिजे आणि थंब इम्प्रेशन पण पाहिजे. Why I am saying all this, I will come to that in a minute. Ascertain the mental ability of the person, physical is not important. I am again stressing. Always put the date, time and place. Make counter entry by making a formal case paper. प्रत्येक बिलच्या पेपरचा तुमच्याकडे एक पेपर पाहिजेच आणि त्याचं वेगळं तुम्ही प्रिझर्व करा, वेगळं प्रिझर्व करा. अ फॉर्मल केस पेपर अँड प्रिझर्व इट फॉर एव्हर. फॉर एव्हर मीन्स टिल यू डाय, टिल द डॉक्टर डाईज. कारण तो माणूस तर मरणारच आहे, ज्यांनी बिल केलंय, ही इज लायकली टू डाय बिफोर यू. केसेस त्याच्यानंतर उभ्या राहतात, केसेस त्याच्यानंतर उभ्या राहतात आणि तुम्हाला फुकट बोंबलत निर्णया ठिकाणी कोर्टापुढे जाऊन कोणाला जायला लागतं, बेंगलोरला कोणाला जायला लागतंय, कलकत्त्याला कोणाला जायला लागतंय, इचलकरंजीला विल सर्टिफिकेट देताना दाबून पैसे घ्या. हाऊ मच यू विल टेक? नेव्हर लेस देन 1000, पॉसिबली 5000. का मी सांगतोय? जे विल करतात, विल का करतात? थोडी तरी प्रॉपर्टी असते, ती तिसऱ्या माणसाला मिळणार, तुम्हाला काही नाही मिळणार, तिसऱ्या माणसाला मिळणार. आणि त्यांच्यात वादावादी झाले की तुम्हाला तोंड द्यायला कोर्टापुढे जायला लागणार, तुम्हाला त्यावेळी कोणीही जायचे याचे सुद्धा पैसे देणार नाहीये. पण म्हणजे सर्टिफिकेट द्यायचं नाही असं का? नाही, द्यायला लागेल. जेव्हा केव्हा आपल्याला असं वाटतं की नाही याच्यात त्या माणसाने मागितलंय, तो पैसे द्यायला तयार आहे, द्या सर्टिफिकेट. त्याचं वर्डिंग काय पाहिजे लक्षात घ्या. आय हॅव इंटरव्ह्यूड अँड पाहिजे अँड एक्झामिन मिस्टर और मिसेस सो अँड सो टुडे at such and such time and find him in a deposing state of mind. Deposing means he is mentally oriented and in a position to distribute his wealth. That is deposing. It is not disposing, it is deposing state of mind. हे वाक्य त्याच्यावर पाहिजे. Physical fitness not an inherent requirement, it is not a must either. Stamp or seal is essential and should be a part. आता हे काय करतात गंमत सांगतो. हे विलचं पेपर आहे. I hope everybody is seeing this. 4 कागद आहेत आणि ह्याला मेडिकल सर्टिफिकेटचा सुट्टा कागद लावून द्या म्हणतात. नाही, तुमचं बिल इथे आहे ना, या पानावर इथपर्यंत थांबलंय ना, इथे मी लिहायला सुरुवात केली पाहिजे. मेडिकल सर्टिफिकेट इन माय हँडरायटिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट आय डॉक्टर सो अँड सो एक्झामिन वगैरे वगैरे जे असेल ते. सेकंड पार्ट मग मागच्या पानावर आला तरी चालेल. त्या विलच्या तिथे ज्याची सही असेल त्याच्या खाली ते वाक्य यायला पाहिजे मेडिकल सर्टिफिकेटचं, अलॉंग विथ द time and date. Yeah, we can go to the slides now. I am telling you more about will because with the aging population, it is more and more required. Next one. Any medical? So one question regarding the will. Then we should not sign on the printed format of the medical certificate of given for the will. Is it? There is a printed format also. Sometimes the lawyers send the printed format of certificates and everything is there, but printed format. And but as you said rightly, it's a different page that it is printed, not on the will itself. So that should be, it should become a part of the last page of the will also. अच्छा, ते सेफर राहील. आणि रिझर्वेशनचा मी तुम्हाला हे फायदा सांगतो. आपल्या डॉक्टर निगुडकरांचा मी परत उल्लेख करतो.
ही वुड कुठं त्यांनी एक वही वेगळी केली होती विल सर्टिफिकेट डॉक्युमेंट करताना, आणि त्याच्यात त्या पेशंटची डेट नेम अमुक तमुक सगळं लिहायचे आणि क्लिनिकल शॉर्ट मध्ये नोट्स लिहायचे ओरिएंटेशनच्या बद्दल. आणि 2 केसमध्ये त्यांना आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन ही हॅड टू गो टू द कोर्ट, की तुम्ही त्यांना बघितलंच नव्हतं, तुम्ही खोटं सर्टिफिकेट दिले, कायम आपल्यावरती आरोप होतो एका पार्टीकडनं. ज्या बिल मधनं त्या माणसाला, समजा दोघं भाऊ आहेत, एकाला 70% मिळाले, एकाला काहीच मिळालं नाही, तर तो ज्याला मिळालं नाही तो खुसपट काढतो की हे यांची शुद्धीतच नव्हते त्यावेळी हे सर्टिफिकेट दिलंय वगैरे वगैरे. सो दॅट वॉज हेल्पफुल टू हिम टू प्रूव्ह दॅट ही हॅड केप्ट ऑल द रेकॉर्ड सिरियली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी त्या दिवशी त्याला बघितलं होतं आणि त्याच्यात त्या वहीवर त्या पेशंटची थंब इम्प्रेशन घेतलेलं होतं. सो दॅट इज क्वाईट इम्पॉर्टंट. आणि प्लेस आणि याच्याबद्दल आत्ताच निर्णय आलाय. दिस हॅज कम फ्रॉम मद्रास हायकोर्ट, वेअर the patient who was admitted in Madurai ICU, त्याचं सर्टिफिकेट डॉक्टरनी मद्रासमध्ये बसून दिलं होतं की आय हॅव एक्झामिन्ड हिम टुडे अँड ऑल दिस थिंग्स वगैरे वगैरे, आणि ही इज फिट इनफ, आणि ऍक्च्युली ही वॉज सेमी कॉन्शियस. तेव्हा त्या मुलीने त्यांच्या रेज केलं होतं डाऊट, आणि त्याच्यात हे निघालं की मेडिकल सर्टिफिकेट यांनी चेन्नईत बसून दिलंच कसं when the patient was admitted in Madurai ICU. So that is the important of place and all that. तर एनिवे वी गो अहेड मेडिकल. आणि ते काय होतं, तो माणूस मेलेला असतो तोपर्यंत, म्हणजे सगळं त्याच्या डेथ नंतरच्या एव्हिडन्स वरती चालतं, आणि तुम्ही मात्र म्हणजे डॉक्टर मात्र ते फुकट अडकतो, असं त्याचे थँकलेस जॉब म्हणतो ना तशा प्रकारचा आहे. नेक्स्ट इज मेडिकल डॉक्युमेंट शुड बी क्लीन अँड अवॉइड ओव्हर रेटिंग. सेम थिंग इज ट्रू अबाउट सर्टिफिकेट. इट शुड बी करेक्ट, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, क्रोनॉलॉजिकली करेक्ट. मी जे बोललो ते डेट अँड टाइम असायला पाहिजे, आणि इट शुड बी अ कम्प्लीट डॉक्युमेंट. मध्ये मध्ये जागा प्रिंटेड फॉर्मॅट्स आपण केलेले आहेत सर्टिफिकेटच्या, त्याच्यामध्ये जर काही रिलेव्हंट नसेल डॅश मारून टाका, कोणीतरी नंतर त्याच्यामध्ये काहीतरी खोटी एंट्री करायला नको. नेक्स्ट, I think this we have covered in, must have been covered in documents, right? How long to preserve the documents? Yeah. Medico-legal cases forever, 30 years. म्हणजे Madam already covered this. Yeah. Next one. I think next one. Now better maintain the, हे पण documents मधलं आलेलं आहे. नेक्स्ट वन घ्या. सर्टिफिकेट्स कॅन बी चॅलेंज. आता डॉक्टरला असं वाटतं की आपण एवढं जेन्युइन ट्रू सर्टिफिकेट दिलं आणि मी याच्यातला एक्सपर्ट आहे, मी मेडिकल एक्सपर्ट आहे आणि आम्ही बघूनच दिलेलं आहे सर्टिफिकेट. कॅन बी एव्हरीथिंग कॅन बी चॅलेंज. एव्हरीथिंग कॅन बी चॅलेंज. रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट चॅलेंज करतात का? 100%. आपली जर समजूत असेल की रजिस्टर्ड बिल किंवा रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट्स चॅलेंज होते, ती सगळ्यात जास्त चॅलेंज होतात. प्लीज लक्षात घ्या. तेव्हा काही फुल प्रूफ नाही. Courts have the reason to ask for the documents and evidentiary value material from anywhere, anytime. So what challenges can be there? Maybe they ask the proof or verification of the illness. तुम्ही याला आहे सर्टिफिकेट टायफॉइडचे दिलंय, कशावरून तुम्ही टायफॉइड म्हणताय? त्यासाठी रेकॉर्ड पाहिजे. अर्थात त्याचं फार वर्षांपूर्वीच असेल. आपल्या पुण्यातल्याच 2 गायनेकोलॉजिस्टना दे हॅड डन MTP अबाउट 20 years back. या त्यांना बघा, सॉरी 2012 मध्ये त्यांना समन्स आलं 2022 मध्ये. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दॅट यू कीप MTP रेकॉर्ड्स फॉर सच अ लॉंग टाइम. 5 वर्षाचा पिरियड आहे. सो द आन्सर इन दॅट केस, वी डू नॉट कीप डॉक्युमेंट्स फॉर मोर दॅन 5 years as per the MTP Act. But this is I am talking about within reasonable time. So you may be asked about the proof and verification of illness, records of your clinic, time and duration. तो माणूस खरंच तुमच्याकडे आला होता का? तुम्ही त्याच्या घरी गेला होता का? Your diagnosis may be challenged. That can be challenged anyway. Reports can be challenged. म्हणजे ह्या सर्टिफिकेट मध्ये लिहिलेल्या अनेक गोष्टी चॅलेंज होऊ शकतात. Your presence can be inquired during the illness of your patient. Day and date may be. आता याच्यामध्ये काय गंमत होते बघा. आपल्याच ग्रुप पैकी डॉक्टर बेहरे आहेत. एका क्रिमिनलनी एक त्यांचं सर्टिफिकेट जोडलं होतं आणि त्याचं व्हेरिफिकेशनला त्यांच्याकडे आलं, ट्रुथफुल सर्टिफिकेट होतं. आणि त्यावेळेला 1 जानेवारी होता. आता कसं होतं, आपण 1 जानेवारी बरोबर लिहितो, 2023 लिहायचं चुकतं, पुन्हा 22 येतं पटकन. आणि ते हायकोर्ट पुढे गेलं, ते प्रकरण हायकोर्टामध्ये होतं.
त्यांनी एक्सप्लेन केलं, ते मान्य केलं हायकोर्टने, परंतु तिथे जाऊन एक्सप्लेन करावं लागतं आणि त्यांनी ते मानलं पाहिजे. पण दॅट कॅन बिकम अ व्हेरी बिग इश्यू. सो बी केअरफुल व्हॉट डेट यू आर पुटिंग, व्हॉट डेट यू आर पुटिंग व्हेन यू आर सायनिंग. ओके, परत परत बघायच्या गोष्टी आहेत. युअर सिग्नेचर अँड रजिस्टर्ड नंबर कॅन ऑल्सो बी कन्फर्म. त्यात वाईट मानण्यासारखं काही नाही. दिस इज अ रेग्युलर लीगल प्रोसिजर. डोंट गेट युअर इगो हर्ट. नेक्स्ट वन. व्हॅलिडेशन पण करावं लागतं. व्हॅलिडेशन अँड मगाशी जे सांगितलं की चॅलेंजिंग इज ऑलमोस्ट प्रॅक्टिकली द सिमिलर वन. एव्हरी सर्टिफिकेट कॅरीज importance of validity. As in today's scenario, we need to be very careful in giving the document in somebody else's hand. Falsifying a medical certificate is a form of fraud. माझ्याबद्दल झालेली गोष्ट सांगतो मी. माझ्याबद्दल. When I started my practice, I was sitting with one doctor who is a dental surgeon. त्याचा एक मित्र who is MDS practicing even today in Pune, orthodontist आहे. त्याची एक नातेवाईक जयपूरहून किंवा कुठून तरी आली होती. शी वॉज वर्किंग विथ केंद्रीय विद्यालय. And the certificate was, I mean, my papers were stolen, I would say. And similar to my handwriting, he had put it in some diagnosis for that lady and given a leave for 45 days. हे झाल्यानंतर तिकडनं व्हेरिफिकेशनला मला रजिस्टर्ड एडीने पत्र आलं त्या केंद्रीय विद्यालयाचं की हाऊ इज इट दॅट यू आर गिव्हिंग सर्टिफिकेट ऑफ सच अ लॉंग ड्युरेशन and you seem to be a pediatrician for a lady of 45 years old, so please verify if it is your certificate. माझी सही केली होती forged. सो इन शॉर्ट ह्या फ्रॉड होत राहणार आहेत, त्याला काही इलाज नाही. परंतु त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की हे माझं पेपर स्टोलन म्हणजे माझ्या मिसयूज केलेलं आहे, फ्रॉड झालेला आहे आणि हे सर्टिफिकेट मी दिलेलं नाही, पुढे काय व्हायचं ते होऊ दे. सो दिस कॅन हॅपन. When you give certificates to criminals, still more difficult when cause of death is not related to the deceased. So दुसऱ्याचा कॉज ह्याला लावून टाका असं पण नको व्हायला. When you certify wrongly like normal to a drunken person, don't do that at all. When you certify a person who may misuse your certificate, जे माझ्या बाबतीत झालं, and when you give positive fitness certificate for an unfit person, थोडक्यात म्हणजे आपण उलट सुलट काहीतरी केलं तर ते चॅलेंज होणार, व्हॅलिडेशनला येणार वगैरे. आता दिस अबाउट alibi. एक मिनिट. हॅलो हॅलो sorry for the interruption. So what happened in Pune case, I am telling you, a surgeon who had operated upon person X, I won't take the name of the surgeon, he's still practicing in Pune. Surgeon who had done appendicectomy of a person, say for example in the year 2010, June, 15th of June 2010. Legitimate cause, legitimate surgery, patient is fine, nothing medical legal, no problems whatsoever. He was a resident of Ratnagiri. He committed murder in Chiprun in the year 2011. He was arrested later on and he pleaded alibi. Alibi म्हणजे मी तो नव्हेच, मी तिथे नव्हतोच. हे जे म्हणतायत मी चिपळूण मध्ये ही हत्या केली, त्यावेळी मी पुण्यामध्ये माझे ऑपरेशन झालं. This all came to the surface in 2014. So
to confirm that this accused went to the doctor in Hadapsar. हडपसरच्या हॉस्पिटलमध्ये केलं तर डॉक्टर पुण्यामध्ये. सर असंच तुम्ही माझं हे बघा, माझा स्कार तुम्ही ऑपरेट केलं. हो म्हणाले, मी ओळखतो तुला. हो मी केलंय ऑपरेशन तुझं, काय प्रॉब्लेम आहे? नाही नाही होत काहीच नाही, मला एक सर्टिफिकेट त्यावेळेचं पाहिजे, क्लेम राहिलाय माझा घ्यायचा. ठीक आहे काढतो मी. त्यांनी बराच शोधायचा प्रयत्न केला, ते काही डॉक्युमेंट मिळालं नाही. म्हणजे केस पेपर मिळेल. अर्धा पाऊण तास झाल्यावरती तो म्हणाला, डॉक्टर म्हणे मला जायचंय लवकर, आय हॅव टू रिझ्युम द वर्क ऑल्सो. तर मुंबईला मला जायचं. मी तुम्हाला तारखा सांगतो ना, या तारखेला मी तुमच्याकडे ऍडमिट होतो, या तारखेला ऑपरेशन केलं. त्या बिचाऱ्या डॉक्टरने इन गुड फेथ ही सर्टिफाईड की याचं ऑपरेशन 15 जून 2011 माझ्याकडे झालं अंडर सच अँड सच हॉस्पिटल, अँड ही वॉज डिस्चार्ज ऑन 19th of June, अँड हिज काय ते त्यावेळेचा क्लेम असेल तर सेटल करावं. सो पेशंट वॉज करेक्ट, आयडेंटिटी वॉज करेक्ट, डायग्नोसिस वॉज करेक्ट, प्रोसिजर डन वॉज राईट, हॉस्पिटल वॉज करेक्ट, सर्जन इज द सेम. डेट्स मध्ये घोटाळा केला नाही. आणि त्यानंतर या डॉक्टरला अरेस्ट करायला पोलीस आले खोटं सर्टिफिकेट दिलं म्हणून, आणि त्याच्यामुळे तुम्ही या कुणाला मदत केली, यू आर अकम्प्लिस, की तुम्ही हे खोटं सर्टिफिकेट देऊन हे झाकायचा प्रयत्न केला. वेन ऍट दॅट टाइम इन 2011 ही वॉज इन द जेल ऍट रत्नागिरी. लक्षात घ्या, 10 सालचं ऑपरेशन, 11 सालचं सर्टिफिकेट दिलं गेलं. 11 साली त्यांनी हत्या केली होती. 14 साली तो 11 साली तो पकडला गेला होता. ही वॉज अंडर अरेस्ट इन रत्नागिरी जेल, आणि त्यावेळेचं तुम्ही सर्टिफिकेट देताय 4 दिवस माझ्याकडे ऍडमिट होता म्हणून. इट इज अ मिसयूज डन बाय द, इट्स अ फ्रॉड डन बाय द पेशंट. कोणीतरी आता प्रश्न एक टाकलाय की चुकीच्या सर्टिफिकेटला काय शिक्षा जास्तीत जास्त आहे, ही शिक्षा आहे. The doctor can be arrested. Simultaneously, the council can cancel your registration. Thirdly, your reputation goes out. इत्यादी इत्यादी. ती केस 20 वर्ष चालली. डॉक्टर त्या माणसाला जन्म टेकून तो बाहेरही सुटला, पण ह्याची केस 20 वर्ष चालली. सो दिस इज हाऊ इट गोज ऑन. ओके, नेक्स्ट वन. सो बी केअरफुल. घाबरवत नाही, बी अ लिटल केअरफुल. टेक होम मेसेज ऑलवेज सर्टिफाय ऑन युअर लेटरहेड or a prescribed format. Be specific about name, age, gender, time, illness, duration, leave. Be brief and precise. Always preserve the duplicate. Take the signature of the receiver. या सर्टिफिकेट तुम्ही ज्याला देताय त्याची सही घ्या. Always preserve the, do not overwrite or rub the original certificate. Recheck, sign and write your registration number. Mention identification mark on the certificate, also Aadhaar card, PAN card number, and take his or her signature. हे आधार पॅन कार्ड लिहायची जरूर नाही सर्टिफिकेट, तुमच्याकडे कॉपी असू दे. Politely refuse false certificates without fear of losing the patient, and be bold to refuse a false certificate. Next one. I think it's the end. You can take a quick photo of this particular slide, because this gives 3 important documents for your medical legal safety, and that is where the police would not arrest you on the basis of these 3 things. One is, of course, one is for violence. The second is Jacob Matthews is for prevention of arrest of a doctor, and third thing is again reinforcing that particular judgment. So these are important documents. If you want to, you can copy these links and put it on the website, and you will get the full judgments, which are 33 pages. And the other one is about 60 pages. So it's not possible to give the whole copy, but have these particular links preserved in your mobile or somewhere. Thank you very much. I think certificates topic is comparatively simple once you take away the death certificate. And these are some of the ज्याला म्हणते युक्तीच्या 4 गोष्टी आहेत, बाकी त्यात अवघड असं काही नाहीये. But you should not get unnecessarily caught. बिकॉज बिल मध्ये आपण अडकले जाऊ शकतो. थोडं जरी डेट इकडे तिकडे झाली तरी अडकू शकतो. जी मी तुम्हाला आता सर्जनची केस सांगितली, आणि बिलची पण मी चेन्नई मधली केस सांगितली, या ऍक्च्युअली आपल्याकडे घडलेल्या केसेस
आणि डॉक्टर निगुडकर काय, मी काय, आमच्याबद्दल आम्हाला सुद्धा हे जाऊन क्लिअर करावं लागतं. सो युअर रेकॉर्ड्स कॅन ओनली कम टू युअर हेल्प. त्यातल्या त्यात खोटं सर्टिफिकेट कुठे द्यावं ते पण मी सांगतो. प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये त्या माणसाला त्याचेच पैसे असतात, ते गव्हर्नमेंटचे पैसे नसतात, पण त्यांना प्रिमेच्युअर विड्रॉल नाहीये. पण त्यांना जेन्युइन त्यांना 2-3 कारणं दिलेली आहेत. एक म्हणजे इलनेस, सेकंड इज फॉर मॅरेज ऑफ द डॉटर, अँड थर्ड आय थिंक इज फॉर एज्युकेशन. तर कधी कधी ही इतर कारणं त्यांना लागू पडत नाहीत, पण इलनेसला मिळू शकतं. तर तुझं खरंच रिझर्व्ह घ्या असलं तर थोडंफार खोटं करून द्यायला हरकत नाही. एवढं थोडक्यात म्हणजे काय, कृष्णनीती इथे पण वापरायला पाहिजे. भगवान कृष्ण सांगितलंय, जरूर पडेल तिथे योग्य कारणासाठी थोडंसं खोटं बोला, हे आहे. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a very elaborative lecture. And actually, हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक होता आम्हा सगळ्यांसाठी. And you have explained it very well. There are few questions which you have answered, but there are some questions which need to be answered. Shall I take them? Please. Yeah. So there is old age pension certificate they require, which you told that every 3 years they require. But what are the some special precautions we should take while issuing this old age pension certificate? नाही, त्याला काही नाही. एज त्याचं कन्फर्म, माणूस कन्फर्म करा, आयडेंटिटी. सेकंड इज एज ऑफ दॅट पर्सन, अँड थर्डली यू आर गिव्हिंग इट अ रेग्युलर इंटरव्हल. आय मीन ही इज आस्किंग फॉर इट अबाउट आय थिंक एव्हरी 3 years ऑल्सो. तर द्यायला काही हरकत नाही, पेन्शनला द्यायला काही हरकत नाही. सर, बऱ्याच वेळेला पेन्शन विड्रॉवल साठी मुलं किंवा मुली येतात आमच्याकडे की इतके अमाऊंट पेन्शन आणि बेड रिडन पेशंट आहे, सो पेन्शन विड्रॉवल करायचे आहे. So after confirming that the person is alive and after examining that the person is bedridden actually, can we give the certificates, can we give the signature and the stamp on the check or the kind of a document? नक्की देऊ शकता तुम्ही ना? नक्की करावं. त्यांनी किती अमाऊंट विड्रॉ केली किंवा याच्यावर कोणी काही ऑब्जेक्शन नाही घेऊ शकत की जास्त अमाऊंट विड्रॉ केली किंवा असं काही पुढे जाऊन त्यातनं काही कॉम्प्लिकेशन्स काही होण्याची? नाही, काही होत नाही. ते आम्हाला पण सध्या द्यायला लागतंय, पण एजिंग पॉप्युलेशन आहे आणि खरंच बेड रिडन किंवा त्यांना थोडं विस्मरण व्हायला लागलेलं आहे आणि सिग्नेचर्स मध्ये फरक पडतो, करता पण येत नाही सिग्नेचर्स. द बँक विल अल्टिमेटली कन्फर्म, इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी हॅव टू कन्फर्म ओनली दॅट द पर्सन इज रिअली इन दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन आणि इज अलाइव्ह. पण अशा वेळी सर पर्सन बऱ्याच वेळा, आता तुम्ही म्हणालात की डिमेंटिक आहे किंवा डिमेन्शिया सारख्या, अल्झायमर सारख्या कंडिशन मध्ये, मग अशा वेळी अमाऊंट जी विड्रॉ केली जाते अशा वेळी पर्सन इज नॉट मेंटली साऊंड टू से की इतके पैसे विड्रॉ करायला मी अलाउ करतोय किंवा नाही करतोय. तर अशा वेळी भाऊ किंवा बहीण अशा वेळी काही येऊ नाही शकत का की डॉक्टर यांच्याशी मिळालेले आहेत हे पैसे विड्रॉ करण्यासाठी आणि माझ्या भावाने माझ्या अपरोक्ष हे पैसे सगळे विड्रॉ केलेत, असं काही केस स्टँड होऊ शकते का? नाही, केस कशी पण स्टँड होऊ शकते की तुम्ही त्यांच्या बरोबर साथीदारपणा केला आणि यांना पैसे विड्रॉ केले, पण तसं डायरेक्ट संबंध येत नाही, कारण दॅट अमाऊंट इज नो कन्सर्न ऑफ व्हॉट वी आर सर्टिफाईंग इफ द पर्सन इज अलाइव्ह and he is not in a position to go personally or physically, totally impossible for him to move around, or he is not understanding what is being done. तर when he is not understanding ना, त्याला म्हणायचं प्रॉक्सी कन्सेंट, म्हणजे त्या ठिकाणी त्याच्या वतीने निर्णय घेणारे त्याचे नातेवाईकच असतात. बरोबर. त्यामुळे त्यांना करायला काही इश्यू, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्ह म्हणतात त्याला, त्यामुळे आपल्यावरती काही जबाबदारी येणार नाही. त्यांच्यात मारामाऱ्या होतील, त्यांच्यात होतील. व्हॉट वी आर सेइंग, इट इज धिस पर्सन and it is his thumb, preferably you should visit at that place. Yes. At least video consultation करून तुम्ही त्याला बघा की तो तिथे आहे ना. Yes, sir, I was going to say the same thing. There are 2 families in my consultation. So I asked them, म्हणजे कारण because this goes on regular basis. So I asked them की before coming to clinic only एक video call करा त्या आजींना, म्हणजे you talk to that आजी so that मला तो conversation ऐकू येतो. त्या आजींना मी तशी ओळखते, and then they come to clinic, I sign that paper and bank मध्ये पुढचं प्रोसेसिंग. So ते बोलत असले तर ठीक आहे मॅडम, but if the person is unconscious, what is, for example, my brother-in-law who is now 86 years, just completed his birthday is Valentine Day. तर त्यांना हळूहळू डिमेन्शिया वाढत चाललंय आणि रिअली वी हॅव टू गिव्ह दिस पर्टिक्युलर सिग्नेचर्स, अदरवाइज द मनी रिमेन्स इन द बँक अँड नोबडी कॅन विथड्रॉ. It's a genuine difficulty.
So next question. Many times parents ask for fitness certificate for kids before going for school picnic or for some camps or NCC camps. So most of the kids are not our regular patients. So what precautions we should take? Madam, in that situation, I would say that call that child, check the height, weight, general physique of the person, of the child, make him jump 25 times. If he's able to do it in one breath and doesn't become much breathless, and the heart rate also comes down immediately, it's a good fitness to attend the camps and all that. So you can sign on that. Okay, sir. Next question. Should we ask for identity proof of every person whom we are issuing certificate, including children? Means, I would say yes. Yes. साठी मी मागत नाही, आमचे नेहमीचे पेशंट असतात, पण अदरवाईज आस्किंग फॉर इट. विशेष तुमचे सिक लिव्ह अमुक लिव्ह असतात ना, त्याला पाहिजे. So the next question is, before giving fitness certificate, is it necessary we should do some investigations before issuing fitness certificate after illness, for same for school picnic or job? This is a good question and I am giving a general answer, general medical answer. कुठल्याही diagnosis किंवा fitness साठी investigations is not a must. Law cannot dictate us that you must do this test and you must do that. काही जरूर नाहीये. मग आता फिटनेस कसा म्हणायचा? I understand fitness to certify is more difficult than certifying the disease, because in adoption I had to do it every now and then, that this child is fit enough or these parents are fit enough. Very difficult. Fitness certify करणं आणि उद्या त्याला काहीतरी झालं तर मोठा प्रश्न येऊ शकतो. परंतु by and large, if the person's cardiorespiratory capacity is okay, he is able to climb certain stairs किंवा 25 आपण म्हणतो उड्या मारू शकत असला तर, आणि आता तुमच्या आजारानंतरचा जो फिटनेस आहे, so whether he's understanding the things, whether he's afebrile for last 2 days in a case of fever, he should not be communicable to others. That disease should not be communicable to others. एवढं जर आपण बघितलं, and that particular illness should not cause immediate threat to his life. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादा मायोकार्डायटिस मधून रिकवर होते, एखादा मायोकार्डियल इन्फेक्शन नंतर रिकवर होते. You have to be very careful that have you rehabilitated his strength gradually? Have you seen his walk? He's walking 1 kilometer, 1.5 kilometers at least. Then you certify for his work. So infectious disease बघा, communicability बघा, त्याच्यात it should not become danger to the others nor to his own health. एवढ्या दोन गोष्टी बघितलं फिटनेस सर्टिफाय करा. अर्थात रुटीन केस मध्ये कॉमन कोल्ड, फ्ल्यू आहे, काही काळजी करायचं कारण नाही. Sir, one more question. So the patient has taken treatment from us and then he asks demands for the medical certificate. So should we charge for the medical certificate again, or it is included in our charges only? तुमच्या फायद्याची गोष्ट सांगते, नक्की चार्ज करा. He has paid you for his illness and your medical consultation. Document is a separate document. त्याची सॅंक्टिटी राहायला पाहिजे. त्याची आपल्याला जबाबदारी असते पुष्कळ. नक्की चार्ज करा. आणि आय रिक्वेस्ट यू नॉट टू चार्ज लेस देन 100 so that I can charge at least 500. सर तुम्ही एक म्हणाला होतात की डोंट पुट द डायग्नोसिस इन द फिटनेस सर्टिफिकेट. तर असे काही स्पेसिफिक तुम्ही जसं लेप्रेसी वगैरे सांगितलं किंवा HIV सांगितलं, दॅट इज ओके, पण इन जनरल पीपल डू कम टू अस फॉर आफ्टर व्हायरल इलनेस और यू नो सम अक्यूट गॅस्ट्रोएंटरायटिस अँड वी हॅव टू पुट the diagnosis over the certificate. So is it okay to put that kind of diagnosis over the certificate, or what do you suggest? Okay, अगदी strictly legally theoretically speaking no, कारण you require a written consent to the patient to disclose his diagnosis. परंतु आपण धरून चालतो आपल्या देशामध्ये तरी अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन अमुक तमुक द्यायला काही हरकत नाहीये. आता तिकडे फॉरेन मध्ये अशी गोष्ट आहे की 18च्या पुढची व्यक्ती ती मुलगा मुलगी झाली की त्याची साधा डायग्नोसिस सुद्धा द्यायला पेरेंट्सना पण ते इन्फॉर्म करू नका म्हणून सांगतात, लिहून देतात, आय डोंट अलाउ म्हणून. तर तिथे ते अतिरेक आहे, पण आपल्याकडे रुटीन द्यायला काही हरकत नाही असं मला वाटतं प्रॅक्टिकली स्पीकिंग. पण व्हेन इट कम्स टू सोशल स्टिग्मा और सच मेजर काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन आहे बाबा, किंवा सोशल स्टिग्मा असलेल्या गोष्टी, सायकॅट्रिक इलनेस आहे, त्या ठिकाणी न दिलेलं चांगलं, और ऍटलिस्ट दे शुड गिव्ह यू अ कन्सल्ट सेपरेटली. पण कॉमन कोल्ड, टायफॉइड काही प्रॉब्लेम नाही. वी आर टेकिंग दॅट मच लिबर्टी ऑफ Indian situation. Thank you, sir. Most of the questions you have covered in the lecture. So it was a very nice lecture. I now request Dr. Prakash Mahajan, sir, to summarize this lecture.
Over to you, Mahajan sir. Yeah, sir, it's a very important topic for our day-to-day practice, and you covered it really nice. Sir, I just want to comment one thing. Sometimes the format of the certificate given by the agencies or the government is also questionable. For example, I usually have to certify a weapon license certificate. The person wants to hold a gun license, and they have to go to at least an MBBS doctor, and he certified it. The printed matter in that particular certificate where you have to really sign is one of the second point is he is not prone to aggression. He's not. We have to certify that he is not prone to aggression. I always refuse this kind of certificate because say, how do I know that you are not prone to aggression? Your wife should be knowing, not me. Your family member should be knowing, not me. How can I know? You come once in a while. So I don't know. I sometimes have talked to the police commissioner also once. He said, ultimately, I'll come back to you. We cannot change the format. It's a national format that we have to prove that he is not prone to aggression. Then I had a discussion with the police commissioner also. He said, okay, let's compromise. You don't give a certificate of a gun license in the prima facie, in the first place itself. But they have to renew it after every 5 years. Then you are not totally responsible. The one doctor who is certified in the primary case, then he is responsible for if the aggression occurs. How far this is true, I really don't know. When it comes to the real scenario, when it comes to a case, then probably this won't stand. This kind of argument is not going to stand. So the format itself is, if you, I don't know, sir, तुम्हाला I भेटलं की नाही असं गन लायसन्स वर सिग्नेचर करण्यासाठी येतात लोक. Like you said, Bill, the lawyer demands, he writes down, he is physically fit. I also call the lawyer, I don't have to require that physical fitness for a will, you know, something like this in the format itself. And sir, तुमच्याकडे येतात का असे गनचे? नाही, माझ्याकडे नाही आलेलं. नाही, okay. Maybe the luckily. And एक interesting situation सांगतो फक्त की there are 2 cases आणि त्यातली एक आम्हीच टॅकल केली म्हणून सांगतो, आणि तो माझा क्लासमेट आहे. वन डॉक्टर बलदोटा फ्रॉम सोलापूर. बलदोटा काय सम सिमिलर नेम. ही इज अ सायकॅट्रिस्ट वर्किंग इन सोलापूर. आपल्याकडे जी केस घडली ना की स्वारगेट एसटी डेपो मधून त्यांनी एसटी भरधाव काढली आणि शंकरशेट्टी रोडला उलट्या दिशेने तो गेला आणि तिकडनं वाटेल तसा उलट्या सुलट्या रस्त्याने येऊन धडक मारत मारत तो सारसबागेच्या चौकात आला. हा बुधवार होता, त्या दिवशी मी ससूनला निघालो होतो. आय वॉज अ विटनेस टू दिस. आणि त्या पर्टिक्युलर ड्रायव्हरने 7 लोक मेले आणि 16 का 17 सिव्हिअरली इंज्युअर्ड झाले. तर त्याची जेव्हा पुढे तो पकडला गेला, ही सकाळी 8:30 ते 9ची गोष्ट आहे. 8:30 ते 9 या दरम्यान अर्ध्या तासात या घटना घडल्या. आणि 11:30 वाजता टीव्हीचे लोक या डॉक्टरच्या दारात सोलापूरला, कारण दिस डॉक्टर वॉज फ्रॉम आपलं डॉक्टर वॉज फ्रॉम सोलापूर अँड दिस ड्रायव्हर बिलॉंग टू सोलापूर डेपो. आणि त्यांनी असं काढलं की ह्याला सायकॅट्रिक ट्रीटमेंट चालू होती. हाऊ डिड द सायकॅट्रिस्ट नॉट इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर? ओके. आणि त्यामुळे त्यालाच खूप क्वेश्चन झाले. त्याला खूप त्याच्याविरुद्धही केस झाली आणि बाकी बरीच मोठी छान केस आहे, इंटरेस्टिंग केस आहे. तो सुटला त्याच्यात, हायकोर्टाला जाऊन सुटायला लागलं त्याला. पण सिमिलर केस ऑकर्ड इन जर्मनी. जर्मनीमध्ये एक लुफ्थान्सा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे कंपनी, आणि सेकंड इज विदिन युरोप इटसेल्फ दे ऑपरेट जर्मन एअरलाइन्स म्हणून आहे. त्याच्या एका वैमानिकाने पायलटने नोईंगली मुद्दाम विमान खाली आणलं आणि आल्प्सला धडकवलं आणि 270 लोक मेले. अगदी सेम सिच्युएशन आहे बघा. वन इज हिअर इन पुणे स्वारगेट डेपो अँड द सेकंड इज इन जर्मनी. आता त्याला पण सायकॅट्रिक ट्रीटमेंट चालू होती अँड ही वॉज इरेग्युलर इन ट्रीटमेंट. आता हा जो इथला ड्रायव्हर होता त्याला पण त्याच्या खिशामध्ये एक ह्या डॉक्टरनं व्हिजिट केल्याचं कागद होता अबाउट 2.5 years बॅक. whereas this German pilot was under active treatment, was in a very good period at that time when he committed this particular thing. तर त्याच्यामध्ये असं निघालं की हाऊ इज इट दॅट दिस जर्मन सायकॅट्रिस्ट डिड नॉट इन्फॉर्म द एअरलाईन कंपनी. थोडक्यात मला आता ह्या अनुषंगाने असं सांगायचं आहे, आणि तुमचा जो विषय तो पण महत्वाचा आहे की अग्रेशन तुम्ही कसं काय सर्टिफाय करणार, त्याच्या मनात काय चाललंय. तर वेन इट कम्स टू अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी of such nature and you come to know that there is a problem,
इट इज रिक्वायर्ड. आता हा नवीन इंटरनॅशनल नियम केला गेला या जर्मन केस नंतर, की त्यावेळी तो डॉक्टर सुटला की अशा पद्धतीने त्याचं डायग्नोसिस मी डिस्क्लोज कसं करणार, कारण इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेन्शियलिटी. त्याच्यानंतर मग त्यांनी नियमात बदल केला की व्हेन इट इज गोइंग लाईकली टू कॉज अ पब्लिक हार्म, यू प्रोएक्टिव्हली इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर. थोडक्यात म्हणजे आपण जे विचारतो व्हॉट इज हिज ऑक्युपेशन, तो त्या दृष्टीने पण महत्वाचा आहे की ज्या वेळेला तो ऑक्युपेशन अशा प्रकारचा आहे, ड्रायव्हर आहे किंवा पायलट आहे, स्टीमरचा हे असेल, कॅप्टन असेल, तर त्याची खरंच आता ते सायकॅट्रिक बॅकग्राऊंड सुद्धा चेक करतात सगळ्या पायलटचा या जर्मन इन्सिडेंट्स नंतर, जर्मनीच्या इन्सिडेंट्स नंतर. तेव्हा हे खरंच महत्वाचे इश्यू आहेत, कारण शेवटी माणूस वरनं काम अँड क्वाइट दिसतो आणि आतमध्ये त्याच्यात काय चाललेलं असेल, कोण माझ्या शेजारी बसेल, टेररिस्ट कनेक्शन गेलं वाटतंय का? I think so. Net connection. Participant has enabled closed captioning. नाही Dubai is also missing. Closed captioning. so नाही, that तिथे is ते आधीच not येते, relevant ते to आधीच you. येते. ते तुम्ही क्लोज केलं इकडे तर कनेक्शन नाही झालं. तिकडे सरांकडे प्रॉब्लेम आहे. सरांकडे. हम्म. We have 2 or 3 more questions. Should we take? Yeah, we can. yes, yes. Mahajan sir? Yes, sir. काय? Yeah. I didn't get क्वेश्चन्स आहेत सर. या क्वेश्चन्स आहेत, 2-3 क्वेश्चन्स आलेत, अलका कुठे मॅडमने पण दिले. सो वी शुड टेक दॅट क्वेश्चन्स नाउ. Yeah, we can take. Sir, offline. Okay, in the meantime, I'll just tell you one instance pertaining to certificates, Yes, sir. A doctor, sometimes luck plays a part. Sometimes the doctor is lucky, sometimes the doctor is not lucky. So there was an incident of a doctor, a chronic patient of bronchiectasis who was really bad. He was coming to the doctor for the last 10-15 years. Every time after 3-4 months, he used to get admitted because there are some complications like pneumonitis and bronchiectasis and all those things. So he was absolutely harassed. And as a routine, the patient came to the doctor. मला 4-5 दिवसापासून खूप दम लागला, मला खूप ताप येतोय, मला उलटी होत आहे and all. The doctor examined this time, every time he used to get admitted, this time the BP was very low, he was hypoxic. So the doctor told him to get himself admitted immediately, right? So what happened? Yes, he said yes, he took the note from the doctor. Can you please admit so-and-so in this particular hospital? He is suffering from bronchiectasis for a long time now. So after 3 hours, this happened when he opened his OPD at about 10 o'clock in the morning. And at 2 o'clock, he got a call from the hospital that this patient has been brought dead to the hospital. And should we send the patient to a postmortem, or are you going to certify that you're under your treatment and he is suffering from such and death certificate are you willing to give? Well, the doctor said, yes, he's my patient for the last 15 years. There's nothing fishy about this. I'll certify. I know this family and it is really bad that he has expired and all this. And the doctor certified, right, that he is dead. So what will you do? I think every doctor will do that, no? Because this is the facts. Now, what happened was, after 15 days, the relatives came to him and said, why did you give certificate? The real fact is he went home, hanged himself because he was tired of his illness, and the relatives took him out from the hanged position and went to the hospital. So actually, that was not a natural death. He had committed suicide, and you are given a certificate that is a natural death. So, yeah, the lucky thing was there was no police case against the doctor because nobody complained. The unlucky thing was this is a natural sequence of events. This is a natural sequence of events that occurred, and any doctor will certify, right? So both lucky and unlucky. So no, sir. Do you want to know the name of the doctor? you don't tell it to anybody. Don't tell it to anybody. Myself. But sir, doctor made a mistake over here. No? He didn't see the patient, even if he died. So this thing can occur. Everything is not under your control. It's sometimes God that matters.
Yes. I think Navrange is not able to log in. Yes. Sir, I Can will we do? stop recording. I Yes. Should I'm stop scared recording. now. Yeah. I made that last statement because I saw that recording stopped. I will have to check if I can trim it off. Yes. Vote of thanks to the participant. Call Navrange. Yeah, Call okay. Navrange, So, sir. right. And I think Yeah, we'll end like this. Yes. yes. So thank you, Prasad. Thank you, Jayashree. Thank you, Rupa. And thank you, Mukta Charitable Foundation. Right. It was a wonderful session. Right. Gayatri also, sir. Yes, Yes, sir, yes, sir sir. is back. Yes, Yes, sir. yes. It got disconnected in between, but that's, I think we have completed the topic. That's fine. Yes. Dr. Jayashree, do you want to ask Yeah. any important question if it was? Sir, एक काहीतरी important question एकाचा आलेला. Is it हाँ, okay? sir. Yes. So, one question, which is more reliable proof for date of birth, TC or Aadhaar card? This question is asked by Dr. Alka Kuthi, madam. नाही कळलं नाही मॅडम. हा परत विचारा. Yes. Which is more reliable proof for date of birth, TC or Aadhaar card? Which is more reliable? Dr. Date on Yeah, which is more reliable proof for date of birth? Date of birth, TC or आधार Aadhaar? कार्ड हे काय सांगणं फार अवघड आहे. याचं कारण आत्ताचीच घटना माझ्याकडे चालू आहे ती आता, की अ चाइल्ड इज बॉर्न, त्याला बर्थ सर्टिफिकेटची डेटच चुकली आहे, वेरेस त्याच्या आधार कार्डवरती बरोबर डेट आली. आता याच्या दोनांमध्ये त्याला पासपोर्टला प्रॉब्लेम आलाय. आजची केस आहे आजची. सो व्हॉट इज करेक्ट अँड व्हॉट इज नॉट, आय थिंक द मदर ओनली नोज बेस्ट. आणि असं डिसिजन कधी आलेलं नाहीये की या दोनातल्या ह्याला जास्त. लायसन्स इज द वर्स्ट. म्हणजे आपल्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जे असतं ना त्याच्यावरचं व्हॅलिड धरलं जात नाही, बिकॉज दे डोंट व्हेरीफाय. पण पासपोर्टवरचं येस, आधार कार्ड येस आणि बर्थ सर्टिफिकेट येस. Can I just clarify what I wanted to ask? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, what happens many times, these parents or mother rather doesn't know exact date of birth. Yes. Then she goes to corporation. की कोणाच्या तरी घरी डिलिव्हरी झाली, होम डिलिव्हरी झाली किंवा लाईक दॅट, की वी डोंट रिमेंबर द डेट नाऊ अँड दॅट टाइम इट वॉज नॉट कलेक्टेड. अशा वेळेला कॉर्पोरेशनच्या लोकांना ते पत्र देतात आणि मग डेट ऑफ बर्थ त्याच्यात सांगतात आणि ते त्यांना सर्टिफिकेट देतात. टीसी शाळेला लागते ना आजकाल शाळेकरता. पण नंतर मग असं लक्षात येतं की टीसी वरची डेट काहीतरी मॅनिप्युलेट केली आहे शाळेमध्ये एंट्री करण्याकरता, म्हणजे लवकर शाळेत नाव टाकण्याकरता. एक मिनिट मॅडम. हे मी 2-3 केसेसमध्ये बघितलंय की त्यांची टीसी वरची डेट आणि आधार कार्ड वरची डेट एक्झॅक्टली वेगळ्या असतात. जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग ऍडमिशन इन द स्कूल दे प्रिटेंड दॅट दे डोंट नो द एक्झॅक्ट डेट ऑफ बर्थ आणि समहाऊ ते मॅनिप्युलेट करून त्याची ऍडमिशन करतात. त्यांना लवकर पुढे जायचंय बाळाला, त्यांच्या मुलीला जे काही. आणि नंतर मग त्यांचं जे असतं ते ऍक्च्युली आधार कार्ड किंवा जे आपण हे म्हणतो पासपोर्ट जे काढतात त्याच्यावरती मग डेट काही वेगळी असते. बरं. मला असं वाटतं मॅडम याच्या हे जरा काय म्हणतात, दो इट इज नॉट अननोन, पण त्याच्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे वेन द बर्थ सर्टिफिकेट इज चेंज्ड, म्हणजे बर्थ डेट इज चेंज्ड बाय द कॉर्पोरेशन, दे रिक्वायर अन ॲफिडेव्हिट किंवा ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या समोरचं स्टेटमेंट द्यावं लागतं, तरच ते चेंज करतात. सो आता ह्याच्यात वेटेज कोणाला जास्त दिलं जाईल ते मला सांगता नाही येणार, पण टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टँडिंग अँड बिलीफ इट वुड बी पासपोर्ट. ओके, so we should better ask for passport or Aadhaar card at the most. If passport is not available. Yeah. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Next question, sir. Can a family doctor issue fitness certificate for minor surgery of OPD patients? काही हरकत नाहीये त्याला, काही हरकत नाही. Okay. Next question. Can other than MBBS doctor can sign the will or issue the certificate? No, everybody can sign. Any registered medical practitioner with a respective council, he can sign on the bill. सर काही वेळेला डेंटल प्रोसिजर्स साठी डेंटिस्ट रेफर करतात फॉर अ फिटनेस सर्टिफिकेट. सो ते काय म्हणतात विदाउट एनी इन्व्हेस्टिगेशन्स
द्यावं का फिटनेस सर्टिफिकेट तसं का काही इन्व्हेस्टिगेशन? थोडंसं ते थोडंसं एज वरती अवलंबून आहे आणि प्रोसिजर काय त्याच्यावरती अवलंबून आहे. म्हणजे डेंटल एक्स्ट्रॅक्शन सारखी प्रोसिजर असते बऱ्याच वेळेला, त्याच्यासाठी सुद्धा फिटनेस मागतात. डेंटल एक्स्ट्रॅक्शन असतं. नाही बरोबर आहे सर. कारण मी सांगतो, दोज पीपल डोंट टेक ब्लड प्रेशर, दे डोंट चेक द शुगर. हे बेसिक झालं. आता ह्या दोन गोष्टी आता इतक्या कॉमन झालेल्या आहेत, पण त्याच्यामध्ये जर त्यांनी चेक न करता केलं तर सिंगल टूथ एक्सट्रॅक्शन कॅन लीड टू विन्सेंट अंजायना इन केस ऑफ अनकंट्रोल डायबिटीज. म्हणजे अशा ज्या गोष्टी आहेत ना त्या जीवाशी येऊ शकतात. सो दे आर टेकिंग अ पाथ की तुम्ही फिटनेस सर्टिफिकेट आणा तुमच्या डॉक्टरांचं. त्यामुळे त्यांना ते द्यावं लागतं. इट इज बेटर यू चेक द ब्लड प्रेशर, चेक द शुगर. इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज चेक द ब्लिडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट. या 2-3 गोष्टी करून मग करावं. बाकी फार मोठी इन्व्हेस्टिगेशन नको आहे. ऍक्च्युली सर मला काय वाटतं, म्हणजे दिस इज माय ओपिनियन, की जेव्हा कुठलाही सर्जन, डेंटल एक्स्ट्रॅक्टर किंवा डेंटल सर्जन जेव्हा फिटनेस मागतोय कोणत्या डॉक्टरांकडनं, व्हॉट यू सेड करेक्टली की एज हे महत्वाचं आहे. जर 60-70 इयर्स मध्ये कोणी असेल किंवा मी म्हणते आजकालच्या काळात अबाव 50 जरी कोणी असेल, तर मला असं वाटतं मी टू एन्श्योर माय सेफ्टी I will go for blood pressure and all those things, blood sugar, etc. But I will take the ECG as well, because he wants to shift the responsibility to the person who's giving fitness certificate. So I will be held responsible if myocardial infarction or some heart attack is there. So I will take my safety. I will go through the details of the like blood pressure, ECG, and मग मी त्यांना फिटनेस देईल असं मला वाटतं. At least above 50 years of age, because we know many things they are undiagnosed for myocardial this thing attack and ischemic attack, not diagnosed before, for the first time diagnosed during operation. So better to take our own safety मला असं वाटतं आजच्या काळामध्ये. ओके. राईट. आणि याच्यामध्ये आणखीन एक मुद्दा येतो की हाऊ लॉंग दिस सर्टिफिकेट और इन्व्हेस्टिगेशन्स आर व्हॅलिड फॉर फिटनेस. यू डू इट टुडे, हाऊ लॉंग दिस सर्टिफिकेट विल बी व्हॅलिड फॉर अ पर्टिक्युलर प्रोसिजर. Reasonable period of time. Generally accepted answer is 6 weeks. Okay. 6 आठवड्यानंतर तो मध्ये काहीच त्यांनी केलं नाही आणि 3 महिन्यांनी परत आला तर मग वी हॅव टू रिवाइज द इन्व्हेस्टिगेशन, आय मीन रिपीट द इन्व्हेस्टिगेशन. येस. ओके. सर अजून एक असं वाटतं की आपल्याला जी MBBS डिग्री मिळते, जसं वी आर ॲलोपॅथिक डॉक्टर MBBS, आता कोणीतरी प्रश्न विचारला की मायनर सर्जरी करू शकतात का, तर मला असं वाटतं MBBS नावातच मेडिसिन आणि सर्जरी आहे. मायनर सर्जरी MBBS पर्सन ऑल्सो कॅन टेक, can do, provided fitness and everything. Madam, you can issue a certificate of fitness for minor surgery. Acha, MBBS person can issue certificate for minor surgery because it is given in the protocol, rather study only. Why not BMS, madam? That is my point. Yeah, BMS also includes bachelor of. You can definitely issue the certificate. Yes. Degree also includes that thing. Yeah. Yes. त्यामुळे त्यांना पण allowed आहे, काही प्रश्न नाहीये. हो बरोबर आहे. So there is one question. Can driving license fitness be given by non-MBBS doctors? That I think government rules prevail. काही ठिकाणी असं आहे की गव्हर्नमेंट सेज की इट शुड बी MBBS मिनिमम. आता त्याच्याशी फाईट थोडीशी केली तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट विल डेफिनेटली चेंज दिस रूल. आताच्या सिच्युएशन मध्ये बदलेल ते. पण आता मला माहित नाही ड्रायव्हिंगला यू रिक्वायर MBBS ओनली. आताच्या घडीला महाराष्ट्र स्टेटच्या नियमाप्रमाणे MBBS माणूस पाहिजे. Sir, Dr. Sudarshan has asked for the format of firearm license certificate. माझ्याकडे प्रकाश सरांकडनं घ्या. सर एका ठिकाणी मी ड्रायव्हिंग लायसन्स मध्ये हे पण बघितलंय की जर कोणी डिझॅबिलिटी असेल त्याला, दे वॉन्ट टू आस्क द पेशंट टू गो टू ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट, देयर इज सम ऑप्थॅल्मिक हँडिकॅप इज देअर. So they ask the specialist to consult before giving driving license certificate. That is very good, na? That is very good. Yeah. Yes. मॅडम याच्यातली पुण्यातली एक गोष्ट सांगतो मी. So that's वे बॅक आपल्या IMA महाराष्ट्राचे सुद्धा ते मला वाटतं सेक्रेटरी होते आणि IMA पुणेचे अध्यक्ष होतेच, डॉक्टर YG केळकर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स. तर त्यांच्याकडे त्यांची प्रॅक्टिस कॅम्प मध्ये होती आणि त्यांना एक PMT चे ड्रायव्हर आला, नेहमीचा त्यांचा फॅमिली पेशंट, आणि मला म्हणाला फिटनेस सर्टिफिकेट द्या, त्या लायसन्स साठी लागतंय. सो त्यांच्याकडे ते स्नेलेन्स चार्ट वगैरे होता. सो त्यांनी ते वाचायला लावलं. त्याला त्याची व्हिजन 6/60 पण नव्हती.
he was not able to practically see any word and anything. So he said की बाबा मी काही सर्टिफिकेट देऊ शकत नाही unless you get corrected. ग्लासेस तुला वापरायला पाहिजेत. आणि तो खूप चिडला की मी तुमच्याकडे नेहमी येतो, तुम्ही माझे पेशंट आहात, अमुक आहे, डॉक्टर, फॅमिली डॉक्टर, इतके वर्ष तुम्हाला ओळखतो, काय द्यायला सर्टिफिकेट आहे. तर त्यांनी नाही दिलं. ते म्हणाले की बाबा तुझ्यावरती 50 लोकांचा जीव अवलंबून आहे. करेक्ट. तो एका दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेला, त्यांनी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट दिलं, मस्त त्यांनी आणून दाखवलं, बघा त्यांनी दिलं सर्टिफिकेट, माझं लायसन्स कंटिन्यू झालं, मी पीएमटी रेग्युलर काम करतो. आता हे असं सर्टिफिकेट आपल्यासारख्या लोकांनी देऊ नये असं मला वाटतं. हो करेक्ट सर. जीवाशी खेळ आहे, लोकांच्या जीवाशी खेळ आहे ना. जीवाची खेळ आहे आणि ह्याचं जर उद्या काही निघालं आणि सर्टिफिकेट कोणी दिलं होतं की तो अडकला. Yes, yes. He will be held responsible. The person who has issued the certificate. Yeah. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you, sir, for this wonderful session. I request Dr. Mahajan, sir, to please give vote of thanks. Yes. Over to you, Mahajan, sir. Mahajan sir left a what? Hello. Mahajan sir left a what? Rashmi, you could complete vote of thanks. Yeah. Rupa, you can continue. Okay. So on behalf Rupa, of you Mukta, can continue. Being a second. on behalf of Mukta Charitable Foundation, for this wonderful lecture, we thank Dr. Jayant Navrange sir. He has been a very big support for this medico-legal field for all of us for a rational medical practice. Along with it, I definitely thank our medico-legal team coordinator, Dr. Prasad Sonis, Dr. Padma Iyer, Madam, volunteers, Dr. Gayatri Thatte, Dr. Jayashree Sonis, and Dr. Prakash Mahajan, and all of you who are with us. With your support and your presence, we are able to learn, discuss so many new things about Medico Legal Forum. So we'll see you all again next month on 10th of March. Mostly the message will be confirmed on the group again, and soon we will upload these PPT slides on our Google Drive, and a mail for the same will be sent to all of you to revisit the site, the recording, and the slides. Thank you all. Have a great day.